Dear brothers and sisters, I think before saying something, I think it will be good that we chant sometime the Guru Padmasambhava mantra. So we invoke him here. So I need blessing as well. So I will start the mantra, and for a while we will chant together. Is that okay? Yeah. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi 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 Vajra Guru Padma Siddhi Padma Siddhi Thank you very much for joining the wonderful mantra of Guru Padmasambhava. Brother and sister, actually my English is not that much good. Actually, I can say it's really very poor. And I thought that it will be good that if Yashosgara ji translate for me, because I may made mistake while talking, and I feel more ease in my mother language. So please excuse me. I'm now and onward I will start talking Marathi, and Yashosgara is going to translate in English. So first of all, I would like to say thank you to Yashosgara. He take a responsibility to translate my voice in English. तर मला खरंच आनंद होतोय आज तुमच्या सगळ्यांच्या समोर गुरु पद्मसंभवांविषयी काही अनुभव सांगण्याचे. So I'm really very happy
to share some of my experiences about Guru Padmasambhava. मला माहिती आहे, म्हणजे आपल्या म्हणजे पश्चिमी देशातील लोक वाचनामध्ये, अभ्यासामध्ये खूप चांगले आहेत. And I know that the Western brothers and sisters are very good in reading, learning. म्हणून मी असा विचार केला की गुरूंच्या इतिहासाविषयी, त्यांच्या तत्वज्ञानाविषयी बोलण्यापेक्षा त्यांचा माझ्या जीवनावर असणारा जो प्रभाव आहे त्याच्याविषयी मी काही बोललं पाहिजे. And that's why I decided not to talk more about his history, nor about his philosophy, but his influence on my life. म्हणजे त्यांच्या प्रतिमेकडे आपण बघतोच ना. माझा पहिला जो संपर्क आहे गुरूंच्या प्रतिमेशी तो 1989 झाला. My first encounter with image of Padmasambhava was in 1989. आणि बघितल्या मी या प्रतिमेच्या प्रेमात पडलो. And as soon as I saw the image of Padmasambhava, I felt in love with that image. आणि त्याच वेळेस मला असं वाटलं की माझा यांच्याशी काहीतरी संबंध आहे. And I felt that actually there is definitely a relationship between him and me. आणि जसजसे दिवस पुढे जाऊ लागले, and as the days goes by, मला त्यांच्यामध्ये बुद्धांची शांती दिसू लागली. And then I started seeing a peacefulness of Buddha in him. मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची रौद्रता दिसू लागली. And I could see the wrath of Dr. Ambedkar in him. मला त्यांच्यामध्ये Dr. Ambedkar? Wrath of Dr. Ambedkar? कदाचित डॉक्टर आंबेडकर कोणी सांगितलं. त्यानंतर मला त्यांच्यामध्ये भंतेंची नम्रता दिसू लागली. And then I started seeing the humbleness of Sangrakshita in him. आणि म्हणजे बुद्ध, बाबासाहेब आणि भंते यांची अखंड सक्रियता पण दिसू लागली. And I could really see that the activeness of these three great figures, Buddha, Dr. Ambedkar and Sangrakshita in Padmasambhava. आणि त्या गोष्टीने मी त्यांच्याकडे खूप आकर्षीला जायला लागलो आणखी. And because of that, actually, I started getting very attracted towards the Padmasambhava. आणि म्हणजे माझी दीक्षेची तयारी त्यावेळेस चालू होती, ऑर्डिनेशन प्रोसेस त्यावेळेस चालू होते. And I was in ordination process then. My readiness for the ordination was going on. आणि ज्यावेळेस दीक्षा जवळ आली त्यावेळेस अर्थातच साधनेचा प्रश्न निर्माण झाला की कोणती साधना घ्यायची. And when I was very close to the ordination, then question comes to ask that which sadhana or which practice I'm going to take. आणि माझ्या काही मित्रांनी मला सुचवलं की बुद्ध शाक्यमुनीची साधना घेतलेली जास्त चांगली राहील. And some of my friends suggested that it would be good for me to take a Shakyamuni sadhana. आणि माझी प्रेरणा जी आहे ती मी बघत होतो की गुरु पद्मसंभवांप्रती खूप जास्त आहे. But I felt that my original inspiration is with Padmasambhava Guru. आणि त्याच्यामुळे मी माझे जे आचार्य आहेत सुवज्र यांच्याबरोबर मी चर्चा केली की काय करू. Yes. And then I discussed with my private preceptor Suvajra, what should I do? आणि त्यांनी मला सांगितले की तुला काय वाटतं, तुझं मन काय म्हणते ते त्याच्याकडे बघ. And he asked me actually what you feel, what is your mind saying, that is important, look at it. आणि मी ठरवलं की मी गुरु पद्मसंभवांची साधनाच घेईल. And then I decided that I will take the Padmasambhava practice. आणि ह्या गोष्टीला 31 वर्ष जास्त झाली. And yeah, means nearly 31 years, more than 31 years for that incidents happened. आणि तेव्हापासून किंवा त्याच्या आधीपासून मी बघतो की गुरु पद्मसंभवांनी त्यांच्या जीवनामध्ये जे काही केलेलं आहे त्याचा खूप मोठा परिणाम माझ्या जीवनावर आहे आणि तशाच पद्धतीने मी जगलं पाहिजे याच्याशी त्याचा संबंध आहे. And since then, and even before that, I could see that the way Padmasambhava lived his life,
that has great effect on my life, and I try to live my life accordingly since then. आणि मी बघितले की ते स्वतः त्यांच्या संपूर्ण जीवनामध्ये कधी सुरक्षित जागेत राहिले नाहीत. And I have seen that the Padmasambhava never lived in a secure places. त्यांनी नेहमी स्वतःला असुरक्षित ठिकाणी ठेवलं. And always he kept himself in a insecure places. त्याच्यासाठी त्यांच्या जीवनामध्ये आपण बघतो की त्यांच्या 8 क्रिमेशन ग्राउंड्स तिथे म्हणजे असुरक्षित ठिकाणी राहिलेले आहेत. So you might be knowing that actually he used to live in 8 different cremation grounds, which means that he never preferred a kind of a secure ground or secure place to be in. ज्यावेळेस मी म्हणजे मुंबईमध्ये माझा जन्म आणि माझी जी काय वाढ आहे ती मुंबईमध्ये झाली होती. I was born and brought up in Mumbai, Bombay. आणि मुंबईमध्येच मी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये जॉबला होतो. And I was working with the municipal corporation of Mumbai. आणि संघाच्या संपर्कात आल्यानंतर तो निर्णय मी घेतला की हे म्हणजे माझं आयुष्य मी सुरक्षित आणि पैशामध्ये राहू शकत नाही, हे माझं आयुष्य नाही. And when I came in contact with the Sangha, I thought of that I cannot be live in a secure places, and my life is not just for earning a money. आणि ज्यावेळेस मला विचारण्यात आलं म्हणजे मी पूर्ण वेळ व्हायचा निर्णय घेतला त्यावेळेस मला ज्यावेळेस विचारण्यात आलं की कुठे काम करणार, मी सांगितलं भाज्याला करेल. And when I decided to really work for the movement, work for the Sangha full time, so I was asked where should I want to work, and I said that I will be working on a retreat center called Bhaja. आणि त्यावेळेस भाज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सुरक्षितता नव्हती, पैशाची नव्हती, मेहनतीची म्हणजे मेहनत पण काही ठरलेली नव्हती, काही करायला लागायचं. So there wasn't a security, economical security to work in Bhaja, and there wasn't a security in terms of work because you were not assigned for a particular work. Any work you have to do. आणि त्यावेळेस भाज्या खरोखर जंगल होतं. And in those days Bhaja was really a jungle. तर त्याने मला शिकवलं म्हणजे गुरूंची प्रतिमा सोबत असल्यामुळे ज्या वेळेस कठीण परिस्थिती निर्माण झाली मी विचार करायचे की ते माझ्या सोबतच आहेत. So whenever there is to be a difficult situation arise in my life, I used to think that because the image of Padmasambhava was always with me, and I always used to think about him in that situation. आणि म्हणजे कधी कधी मी त्यांच्याबरोबर जणू ते माझ्या सोबत आहेत आणि त्यांच्याबरोबर मी बोलतोय की ही माझी मनस्थिती आहे आणि मला मदतीची गरज आहे. And many times it happened as if I was talking to him and I was sharing him the situation and asking him for the help. आणि ते नेहमी जणू माझ्या सोबत आहे, मला सांगायची की काळजी करू नको, व्यवस्थित होईल. And I always felt that as if he is with me and he is saying to me that actually don't worry, everything will be fine. आणि मी पुन्हा नव्या शक्तीने कामाला लागायचो. And with new energy I again plunge into work. मग तशी स्थिती म्हणजे जसं भाज्याचं शिबिर केंद्र आहे, बोरधरणचं शिबिर केंद्र पण तसंच होतं. As the situation at Bhaja Retreat Center was, the same situation was at Bordhan Retreat Center, the another retreat center. त्याचं एखादं उदाहरण देतो बोरधरणचं छोटस. I'll just give one example of that retreat center. म्हणजे बोरधरणला आम्ही राहायला असताना पाण्याची व्यवस्था नव्हती. When we were living at Bordhan Retreat Center, there wasn't enough drinking water. नाही, पाण्याचीच व्यवस्था Oh, नव्हती. no water at all. Yes. तर आम्ही म्हणजे सकाळ दुपार संध्याकाळ जेवण बनवण्यासाठी जी भांडी आहे ती खराब व्हायची. So there used to be lots of utensils actually piled up after means meals. Yeah. मग ती भांडी धुवायला आम्ही धरणावर जायचो. Then we used to take all the utensils to the nearest dam to wash them. आणि ते तिथून जवळपास 2 किलोमीटर.
and the dam nearly 2 kilometers away from the retreat center. म्हणजे तिथे दररोजचा तो कार्यक्रम असायचा. And it used to be a everyday's program activity. म्हणजे अशा प्रकारची कठीण परिस्थिती होती, पण ती खूप आनंद देणारी पण होती. Though this was a very difficult kind of situation, but still it was a kind of enjoyable activities or situation for us. त्यानंतर म्हणजे गुरूंची जी शिकवण आहे त्याच्यामध्ये हे काय म्हणजे आपण ज्यावेळेस ते तिबेटमध्ये गेले आणि तिबेटमध्ये त्यांना सेम्या जी मॉनेस्ट्री बांधायची होती, तर त्यांनी तिथल्या डेमन्सला कामाला लावलं. So there is a story about Padmasambhava. When he went to Tibet, the demons were not allowing Samya monastery to be built. So he made them oath and put them to the work of the Samya monastery. तर मी माझ्याकडे त्याकडे बघताना माझ्याकडे असं बघत होतो की हे जे म्हणजे नकारात्मक जी शक्ती आहे त्या बाहेर पण आहेत आणि आत पण आहेत. And when I really took that story, I see that these demonic forces are outside and they are within also. म्हणजे तिथे त्या केवळ बाहेरच परिस्थिती उद्ध्वस्त करत नाहीत, त्या आतमध्ये पण उद्ध्वस्त करतात. Yes, and they are not destroying this the situation outside, but they are destroying the situation within. मी त्यातून हे शिकले की ह्या दोघांमध्ये समन्वय होणं खूप गरजेचं आहे. And I really learned that these two forces actually needs to be coordinated with each other. आणि त्या परिस्थितीला समजून घेतल्यामुळे सुद्धा मला मोठी मदत झाली. To understand this situation, that really helps me. यासाठी खूप सारी उदाहरणं देता येऊ शकतात खरं तर. And there are lots of examples of that kind in my life. म्हणजे माझा जो मूळ स्वभाव आहे तो म्हणजे द्वेषचरित आहे. My original nature is a hatred type. म्हणजे मुंबईमध्ये राहिल्यामुळे, मुंबईमध्ये वाढल्यामुळे, चुकीच्या मित्रांच्या सहवासात जास्त वेळ घालवल्यामुळे त्या माझ्या स्वभावाला मोठं खतपाणी मिळालं. So living in Mumbai, brought up in Mumbai, and spending time with not good friends actually, this really gave a kind of a water to my nature. Yes, yeah, it put more water to my nature actually. आणि तो जो स्वभाव आहे तो खूप म्हणजे विध्वंसक स्वभाव होता माझा. This nature is a kind of a destructive nature. आणि गुरूंच्या विषयी जशी मला माहिती मिळायला लागली तसं मी त्यातून हे शिकलो की ही जी विध्वंसक शक्ती आहे हिला कामाला लावली पाहिजे, चांगल्या कामाला लावली पाहिजे. And as I started to knowing Guru Padmasambhava more, I thought that actually this destructive energy, I need to put it for the work of a good. आणि एक उदाहरण सांगतो. I just want to give one example of that. तेव्हा मी मुंबईला राहिला होतो. I was still living in Mumbai then. आणि मुंबईवरून आपलं दुसरं एक केंद्र आहे उल्हासनगर, तिथे वर्गाला चाललो होतो, जनरल वर्गासाठी चाललो होतो. And I was traveling to attend kind of a Sangha night, to another center in Mumbai called Ulhasnagar. आणि त्यासाठी म्हणजे लोकलने जवळपास तासभराचा प्रवास होतो त्यावेळेस. And usually it takes 1 hour with the local train to reach there. आणि वाटेमध्ये एक असं रेल्वे स्टेशन आहे जिथे लोक खूप म्हणजे देशी दारू पिणारी लोक असं म्हणतात. So that there used to be a station actually where the lots of passengers who are alcoholic get on the train. Yes. आणि एक माणूस त्या स्टेशनला खूप दारू प्यायलेला माणूस स्टेशनला चढला. And at that station, one man with lots of alcohol, he get on the train. आणि जशी मी साईडला उभा होतो कॉरिडॉर मध्ये आणि जशी ट्रेन सुरू झाली, जर्क भेटतो ना, तो जोरात पडला. And as train started, he fell down. आणि पडताना त्यात माझ्या चष्म्याला हात लागला, माझा चष्मा ऊन पडला खाली त्याच्यावर. And as he was falling down, actually, his hand just touched to my spect, my glasses, and my glasses fell down.
मला खूप राग आला होता. And I was so angry. आणि मला वाटत होतं की त्याला मारलं पाहिजे. And I was thinking to beat him up. आणि मी बघत होतो की काय चाललंय आतमध्ये, खूप द्वेष निर्माण झालेला. And I was looking at myself actually inside that. What's happening actually? Lots of hate was there. आणि त्याच वेळेस बाकी लोक पण म्हणत होते, अरे दे ठेवून. And same time, the other people were also saying that, no, Passengers. beat him. The other passengers were also saying that, beat him, beat him. आणि तो असा प्रसंग होता की मला वाटलं की नाही, ही वेळ आहे, इथे मी मला बघितलं पाहिजे आणि इथे मी मला माझ्यावर काम केलं पाहिजे. But then I thought that actually this is the situation where I need to know, I need to see in myself, and I need to work on myself there. Yes. आणि काही वेळ त्यात गेल्यानंतर हळूहळू मला खूप आनंद व्हायला लागला की येस, मी Yes. जमलं मला. Yes, and after having reflected on that and calming myself down, I thought that yes, I could really work on it. याचप्रमाणे आम्ही म्हणजे त्यानंतर साधारणतः 1999 पासून मी दीक्षा प्रक्रिया चमूमध्ये जॉईन केलं. And means in 1999 I started working for the men's ordination team. आणि तिथे सुद्धा नेहमी पैशांची अडचण असायची. And there was also always a difficulty of finances, not enough money. म्हणजे इतर सामाजिक प्रकल्पांमध्ये काम करण्यासाठी निधीची अडचण नसायची केव्हा. And that time particularly, the other social works which used to happen in India, they didn't, they never felt a short of money. Yes. कारण की करुणा इंडिया जी ट्रस्ट आहे आपली, तिच्याकडनं त्यावेळेस त्यांना मोठी मदत अजूनही मिळत होती. And that time the Karuna, the trust actually which helps India for the social work, were sending money, and still they are sending, they are helping still. आणि त्यावेळेस पण मी माझ्याकडे बघितले की म्हणजे मी माझ्या परिवर्तनासाठी काम करतोय, त्याच वेळेस मी इतरांच्या परिवर्तनाला मदत करतोय. And that time I really saw myself saying that I'm working here to transform myself and help to transform others. आणि ही जी गोष्ट आहे, म्हणजे पुन्हा म्हणजे बाबासाहेबांविषयी थोडंसं सांगावं असं वाटेल. And here I want to talk about little bit about Dr. Ambedkar. म्हणजे कदाचित आपल्यापैकी काही लोकांना माहिती असेल, काही लोकांना माहित नसेल. So some of you might know about him and some of don't. म्हणजे ते स्वतः अतिशय गरीब कुटुंबामध्ये जन्माला आले, पण त्यांनी त्यांचं संपूर्ण आयुष्य समाजहितासाठी खर्च केलं. Yes, he was really born into very, very poor family, but he completely, wholly devoted his life for the benefit of all beings. Yes. म्हणजे भारतामध्ये त्यावेळेस त्यांच्या एवढं शिक्षित माणूस कोणीच नव्हता. And that time, no one was there actually of his educational qualification. Yes. त्यांनी 34 प्रकारच्या वेगवेगळ्या ज्या डिग्री आहेत त्या घेतल्या होत्या. So he had nearly 34 different types of degrees. आणि त्यामध्ये 4 डॉक्टरेट होत्या. And within them there were 4 doctorates. आणि ती गोष्ट मला खूप प्रेरित करत होती. And it was really inspiring me. आणि तीच गोष्ट मी गुरु पद्मसंभवामध्ये पण बघत होतो. And I was also seeing the same thing in Guru Padmasambhava. ते स्वतः राजपुत्र होते. He was prince. He was a prince. पण त्यांनी राजवाडा सोडला आणि म्हणजे स्वतःच्या हितासाठी आणि जगाच्या हितासाठी स्वतःला झोकून दिलं. And he left the palace actually and went to the benefit of himself and for the world. आणि ती गोष्ट मला खूप म्हणजे बुद्धांच्या बाबतीत पण ते आहे, पण त्यांच्या बाबतीत पण ते बघत होतो खरं. And I was really seeing that with Buddha, and I was seeing the same with Bhante Sangrakshita. आणि ही गोष्ट मला खूप म्हणजे एक प्रकारे माझा तो गायडिंग फोर्स राहिलेला आहे. And that has been a guiding force in my life. आणि ज्यावेळेस मी भाज्यामध्ये होतो, थोडंसं मागे पुढे होईल. I might be going backwards and forwards. When I was in Bhaja, मला नेहमी वाटायचं की म्हणजे मला माझं जे बुद्धत्व आहे ते ह्या 4 भिंतीमध्ये भेटणार नाहीये. I always felt that actually if I have to
found the enlightenment that won't be in these four walls, actually, within the four walls. याच्या बाहेर पडून मी जंगलात ध्यानाला गेलो पाहिजे. And I need to go out in the jungle for meditation. आणि ही गोष्ट पण मला त्यांच्याकडनं झालेली आहे. And this also comes from Padmasambhava. म्हणजे पद्मसंभव म्हणजे गुरु जे आहेत ते नेहमी म्हणजे क्रिमेशन ग्राउंड मध्ये रात्रीच्या अंधारामध्ये त्यांनी तिथे प्रयत्न केलेले आहेत. And Guru also, the Padmasambhava also did the same, actually, in the darkness of the night. Actually, he was practicing in the cremation ground. आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन मी जंगलामध्ये ध्यान करायला सुरुवात केली. And with in that inspiration, I started meditating in jungles. आणि सुरुवातीला खूप कठीण होत होते. To start with, it was really difficult. म्हणजे तिथे मी बघितलं की लोभ, द्वेष आणि अज्ञान काम करत नाही. And what I have seen there, that no greed, no hatred, and no delusion works there. फक्त भीती असते. What is there? That is fear. आणि ती जी भीती आहे त्या भीतीच्या पाठीमागे जगण्याची जी हे आहे अभिलाषा आहे आणि सुरक्षित जगण्याची जी अभिलाषा आहे ती आहे. And behind that fear is an aspiration to live securely. आणि त्याला तोडणं खूप गरजेचं होतं. And it was necessary to break that kind of a secure mind, that kind of a secure aspiration. आणि म्हणून पण मी नेहमी मला असुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न तेव्हा पण करत होतो, आजही करतो. And since then, I always put myself into insecure places. Then also I was doing that, and now also I do that. आणि 99ला ज्यावेळेस ऑर्डिनेशन टीम सुरू केली, जॉईन झालं, त्यावेळेस ती सेम सिच्युएशन तिथे होती. And when in 1999, when the new ordination team was established or formed, the same situation was there. मग निव्वळ आर्थिक असुरक्षितता होती असं नाही. आम्ही लोक नवीन असल्यामुळे बाकीचा संघ आम्हाला स्वीकारायलाही तयार नव्हता. And it wasn't that there was only economical insecurity, but since we were so young to join the ordination team, other members in the sangha, they were not ready to accept us. त्याच्यामुळे तो काळ खूप संघर्षाचा काळ होता. And that's why that period was very a difficult period. आणि त्या स्थितीमध्ये शिबिर घेणं, सेंटर व्हिजिट करणं, कार्यशाळा घेणं इत्यादी सगळ्या गोष्टी आमच्या चालू होत्या. And even in that situation, actually, we used to lead a retreat, we used to lead workshops, I used to lead go on meetings. आणि परिस्थिती हळूहळू चांगली व्हायला लागली. And then slowly the situation started getting changed for better. आणि 2009ला आम्हाला असं समजलं की करोना दीक्षा प्रक्रियेच्या मुला फंडिंग करू शकत नाही. Then in 2009 we came to know that the Karuna Trust it will be difficult for Karuna Trust to support the ordination team's work. आणि पुन्हा मोठी अडचण निर्माण झाली. Then again a big difficulty arises. आणि त्यावेळेस मात्र थोडीशी भीती वाटली. But that time I felt really fear. कारण त्यावेळेस लग्न झालं होतं आणि 2 मुलं पण झाली होती. Because that time I was married and I had 2 children. पण त्यावेळेस म्हणजे ती भीती असताना मला एक स्वप्न पडलं, खूप सुंदर स्वप्न पडलं. And when I was in that fear, actually I had a dream. आणि माझ्या स्वप्नामध्ये भंते आले. Bhante was in my dream. आणि ते आमच्याकडे म्हणजे भारतामध्ये प्रवचनाला आल्याचं ते स्वप्न होतं. And the dream was that Bhante came in India to deliver a lecture. आणि मला समजलं म्हणून मी या प्रवचनाच्या ठिकाणी धावत निघालो. And since I came to know about that, I just ran to be there. आणि मी बघितलं की भंते समोरून येत आहेत आणि भंते समोरून आले तर त्यांचं दर्शन घेतलं पाहिजे. And I saw Bhante coming, actually, and I thought that since Bhante is coming, I need to take his darshan. I need to see him. आणि मी त्यांचं म्हणजे पाया पडण्यासाठी खाली वाकणार होतो त्यावेळेस. And I was just about to bow down and touch his feet. त्यांनी मला खांद्याला पकडलं आणि मिठी मारली. But he held to my shoulders and hugged me. आणि मिठी मारून त्यांनी मला कानामध्ये ते माझ्या बोलले की बेटा काळजी करू नको, सगळं ठीक होईल. And he just hugged me and he murmured my ear saying that
Don't worry, everything will be fine. येस, आणि सगळी काळजी डिसअपिअर झाली. And after that, actually, the fear was just gone. आणि पुन्हा कामाला सुरुवात केली. And again, I started working. ही म्हणजे हे एक आणखीन खूप चांगलं कनेक्शन आहे की भंते जे आहेत त्यांचं नाव पण त्यांना त्यांच्या गुरूंनी उर्गेन जे नाव दिलेले आहे त्याचा संबंध गुरु पद्मसंभवांशी आहे. Yes, and there is another very good connection actually which I felt, that is Bhante been given a name Urgen, which has direct connection with Padmasambhava. आणि ही गोष्ट पण मला खूप म्हणजे प्रेरणा देणारी गोष्ट आहे. This is also a very inspiring thing for me. आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये म्हणजे मी असं बघतो की म्हणजे मी असं ऐकलं की इथे म्हणजे अमरचंद्र आहेत आणि धम्मसिद्धी आहेत, त्यांनी खूप सुंदर प्रवचनं दिलेली म्हणून. What I recently heard that the Amarchandra and Dharmasiddhi gave really very good talk on Padmasambhava here. आणि मागचं टॉक जे धर्मसिद्धींनी दिलं त्यामध्ये गुरु पद्मसंभवांशी संबंधित ज्या जादुई गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल त्यांनी काही सांगितलं होतं. And I heard that in the last talk of Dharmasiddhi, he talked about the magical elements in Padmasambhava's life. आणि ते खरं आहे. And that is true. म्हणजे मी त्याच्याकडे बघताना असं बघतो की त्याचा संबंध खूप जास्त परिवर्तनाशी आहे. The way I see it, that is this magic is to do with changing yourself, transforming yourself. मी माझ्या जीवनाकडे मागे वळून ज्यावेळेस बघतो त्यावेळेस मला वाटतं की माझ्यासारखा माणूस पण बदलू शकतो. And when I really look back to my life and I really feel that the person like me also could change. म्हणजे 31 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा पण जास्तीचा जो काळ आहे तो एवढ्या कमी वेळात सांगणं खरंच कठीण आहे. So nearly more than 31 years life actually lifespan has to be explained in limited period is very difficult. पण परिवर्तन मी पाहू शकतो त्यामध्ये. But what I can see, that is the transformation. माझ्यासारखा अतिशय म्हणजे एका अर्थाने म्हणजे क्रूर पण म्हणू शकतो, पण मला आता थोडं पण दुसऱ्याचं दुःख सहन होत नाही. Person like me, you could say that actually very cruel, but now I cannot really see others sorrow. म्हणजे त्यावेळेस माझ्यामध्ये आता की जर काही घडलं म्हणजे मारामारीसारखं काही झालं तर एखाद्याचं रक्त बघितल्याशिवाय मला शांत वाटायचं नाही. And I never kept myself means quiet unless if there is a fighting, unless I see the blood coming. It wasn't possible me to calm myself actually, or stay calm. पण तेव्हापासून मी माझ्याकडे आता बघतो मला वाटतं की त्यात खरंच खूप बदल झालाय. But having come so far, when I look back, I really saw that there has been a great transformation changed in me. म्हणजे माझ्यामध्ये ज्या दुष्ट क्रूर शक्ती आहेत आणि ज्या बाहेर आहेत त्याच्यात कुठेतरी कोऑर्डिनेट करायला मला यश यायला लागलेले आहे आणि केवळ साधना त्याला कारण आहे. Yes, and those demonic forces which are outside and which are within me also, I started working with them or coordinating with them. Yes. आणि अशा सारख्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. And there are lots of stories of that kind in my life. आणि मला माहिती आहे की आपला वर्ग हा 9:30 पर्यंतच आहे. I know that our class is only up to 9:30. आणि आता 9:20 होत आहेत. And now it's 9:20 nearly. Yes. तर 10 मिनिटं तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. But if you want to ask me any question, there are still 10 minutes you can ask. Yes, thank you very much. Yes, that's opening up to a few questions for Ratnashil. Anybody got some questions?
You say that you were brought up born living in Mumbai, so you've seen Mumbai change over time. How have you seen Buddhism and Triratna and Buddhist centers change, and what is the change that you've seen over that time? मुंबईमध्ये पूर्वीच्या तुलनेमध्ये लोकांची संख्या वाढलेली आहे, पण समस्या सुद्धा खूप वाढलेल्या आहेत. So the Mumbai in the number actually grown really big since then, but same time there are lots of difficulties in human life in Mumbai. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रवास खूप कठीण आहे मुंबईचा. The main thing is difficult in Mumbai, that is traveling. म्हणजे लोकांना किती यायची इच्छा असली तर ते रेग्युलर येऊ शकत नाही. There is a lots of wish in the people, but because of the traveling and other things, they really cannot come regularly. पण ज्यावेळेस आपले महत्वाचे आणि मोठे समारंभ असतात त्यावेळेस खूप संख्येने लोक असतात. But if there are really very important events, they really do come in a big numbers. आणि पूर्वी मुंबईला 2च केंद्र होती, आता 5 केंद्र आहेत. Previously, when I was there, actually there were only 2 centers. Now there are 5 centers. Thank you. Good insight. Any more questions? That was really, you communicated very well. Even before your translator had a chance to give us the English version. We were kind of with you, I'm sure. And I think there's the quality of talking about the demons inside or the demons outside and the demons inside. I felt that really strongly, actually. And it's hard to see you as a hate type now. so sort of smiley and sort of but I'm really interested in your wish to go and be in the forest and in the jungle. Like, how often did you do that? For a long time? What was that like? म्हणजे भाज्यामध्ये असताना जवळजवळ मी दररोजच जंगलामध्ये काही वेळ ध्यानाला जायचं. And when I was in Bhaja, means the retreat center, I used to go every day in jungle for meditation. Every day. आणि आताही ज्यावेळेस म्हणजे भाज्याला जातो, विशेषतः एकांतवासाला जातो, त्यावेळेस मला जंगलामध्ये जाऊन ध्यान करायला आवडतं. And recently also I do, particularly when I'm on a solitary retreat at Bhaja, I go and meditate in jungle. आणि मला म्हणजे एकांतवासाला अशा ठिकाणी नेहमी जायला आवडतं जिथे परिस्थिती खूप कठीण आहे. And I always like to go to the solitary at such a place where the situation is not that easy. Recently म्हणजे अलीकडेच हिमालयामध्ये म्हणजे नोरोपा जे आहेत म्हणजे मार्पांचे जे गुरु आहेत त्यांच्या गुहेमध्ये मी ध्यानाला गेलो होतो, सॉलिटरीला गेलो होतो. So recently I've been in Himalayas in the Naropa's cave, actually the Naropa who is a master of Marpa. म्हणजे मला खरं तर तिथे 1 महिना एकांतवास करायचा होता. Actually I wanted to be there for 1 month in solitary. पण दुर्दैवाने म्हणजे खूप उंचीला जवळपास 12,000 फूट उंचीला असल्यामुळे आणि मी तेवढा म्हणजे काय म्हणतात म्हणजे क्लायमेटाइज न झाल्यामुळं मला ऑक्सिजनचा डेफिशियन्सीचा त्रास झाला तिथे. But unfortunately, because of the high altitude of 12,000 feet high, I got a problem with my breathing actually, and I wasn't enough climatized. त्याच्यामुळे 9व्या दिवशी मला खूप नाईलाजाने सोडावं लागलं म्हणजे माझी सॉलिटरी. With very reluctantly, I had to leave my solitary after 9 days. पण मला वाटतंच की मी परत गेलं पाहिजे. But I still feel that actually I need to go again.